തിങ്കൾ തേനേരി വന്നപ്പോഴും പെയ്താരി. മിഴിയൂഞ്ഞാലിൽ കനവറിയാതേതോ മനമറിയാതെ വാനിടും മനസരസോരം നനനനിനവേതോ കിനാവു പോലെ ഇതുവരെ കാത്തൊരു ഇതാണ് പ്രശ്നം. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം കണക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഹേ ഫോക്സി മോനെ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഡാ. ഗൈസ് മുടിയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടോ? മുടി ചീന്തിയിട്ടില്ല. എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? കൊള്ളാവോ? അല്ലേ കൊള്ളൂലേ? ഇതല്ലോ പുതിയ ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാ. മാസ്റ്റർ ലീഗ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. മാസ്റ്റർ ലീഗിനകത്ത് ടീമിന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? യെസ്, കമോൺ, കളിക്കാലോ. മോനെ ഇതല്ലേ ഇതാവന് ഇതോ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ ലീഗ് കമോൺ ഉണ്ടാ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാലോ. ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേറിക്കോ. മനമറിയാതെ മനസരസോരം. ഇതാ 1486. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. 1486 26 0 ആരാ? ഞാൻ തന്നെ. ആടാ, എന്നാ വാ വാ വാ, കേറി കേറി. ഫോക്സി ഓൺ ഡിസ്കോഡ്. ഹസാഡിനെ കറക്കിയ ഹസാഡിനെ കറക്കി, ഒരു മൈലും കിട്ടിയില്ല. എത്ര കറക്കിയേ? ഫ്രീ കോയിന് മാത്രം. അവിടെ 1800 ഇറങ്ങി, എന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോളാ അല്ലത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് 2 ദിവസം മുമ്പ് കൊടുത്തു. അവിടെ ചങ്ങായി വേഗം കേറി, അല്ല വേറെ ആള് കേറൂ. കേറി ആകെ ഒരാളെ ഉള്ളു യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ടേ? നമ്പർ അറിയും. 1486. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പോടാ ഉണ്ണയാടന്ന്. എന്നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്ന് ഓടിച്ചെടുക്കണ്ടേ? ഗായ്സ് 11 ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. 1486 2602. ഇത് ആരാ അക്കൗണ്ട്? സത്യം പറ, ഇത് നിങ്ങളല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പോടാ ഉണ്ണയായിരുന്നു. വേണേ കളിച്ചാ മതി. ഹോം കണ്ടീഷൻ എക്സലന്റും മറ്റേ കൊടുത്താലാ. 10 മിനിറ്റ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടൈം വെക്കാം. പെനാൽറ്റി വേണ്ടപ്പാ. പെനാൽറ്റി ഒന്നും വേണ്ട. മറ്റേ ഇത് മുടി മുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ മുടി മുറിച്ച് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അന്നേരം നീ നോക്കിയിട്ട് പറ. നാളെ സർജറിയാണ് കൈയിന്റെ. അന്ന് വന്ന സെയിം കുരു പിന്നെയും വന്ന്. സോ വോട്ട് ചെയ്തിന്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, സിനിമ നടന്മാരെല്ലാം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിന്. നമുക്കെല്ലാം അടിച്ചു
അണ്ണാക്കിലാക്കി മറ്റേ ക്യൂടെക്സ് ഇട്ട് പോയ മയറിനെ ഇട്ടാന്ന് എനക്ക് നോക്കിയാട്ടെ. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ ഞാൻ അന്നേരം ലൈവ് ഇടുമായിരുന്നു. എന്തോന്നറിയ ഇത് മുകളില് അടുപ്പ് കൂട്ടിയതാ. 3 CF 2 CF. Fuck man. ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാ, ഇതിനെ കൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇടല്ലേ നമ്മള് തോപ്പിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രോ പ്ലെയർ ഒന്നല്ല മോനെ. ഗൈസ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury. കളി തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ, അപ്പോഴത്തേക്ക് തുടങ്ങിയല്ലോ. Hello everybody. Ready to see what unfolds in this one now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here. This guy Roberto Carlos really is a unique player, Peter. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward, and a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. Now it's Batistuta. A sharp little ball here. He's quick to return it. He slings it in. Kaka! And he looks every bit the assured keeper there. Kaka is offering a wry smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And a header! João Neves clears without hesitation. And now a sudden chance to counter. And here's Shevchenko. Oh, he's done very well to take that back. Aimed at the far side. Well played and well cleared. Wriggles his way through. Goes for a shot! Just likes a decent finish. Milan have found chances hard to come by, so that's perfectly understandable. Hey bro, welcome to stream. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the still trying to have a good look at one another. Batistuta finds himself offside. Heat issue and person. എന്റെ മൊബൈലിന് അറിയില്ലല്ലോ പുറത്തെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്റെ ഫോണിന് അറിയില്ലല്ലോ. Yamal will not want to lose out here. Good chance here. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. ഞാൻ എവിടെയാണ് വലിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കടാ, നീ എങ്ങോട്ടേക്കടാ പോകുന്നു? കുറച്ചൊരു ബോധം വേണം കളിക്കാരനായിക്കാല്. എല്ലടാ എവിടെയാടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നു? No question, this is the man you want to get onto the end of things. Now it's Batistuta. Hakimi, that's been slipped through. Getting up there! He's delivered all right!
And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Madrid are in front now. The game's lag only അടിക്കുന്നുണ്ടോ goal. അനക്ക് വല്ലാണ്ട് Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. He's shifting through the gears here. Oh, nice touch. Has a look up and delivers. That's good defensive concentration. അനക്ക് lag അടിക്കുന്നു That എന്താ has earned സംഭവം a few മനസ്സിലാവില്ല nods of approval from the bench. Oh, good climb! Deftly away. And it's Pirlo. Gives it back. No, he wasn't being taken in by that trickery. Kaká did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's picked his way through. അതില്ലേ അനക്ക് lag അടിക്കുന്ന മൈരി ഇതൊന്നും പായത്ത് കൊണ്ടൊന്നു Shevchenko knocks it into space. He's having a pop. എന്തൊന്നും പറയാനാ Ibrahimovic, it could only be him. A finish ഇന്നെ ഷോ right വർക്ക് from the ഇങ്ങനെ top draw. A game of thrills. Performance all lo. square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Yeah, that's really well played, Peter. It's Are very, nada very idil simple. lag The idu. ball through to him was just beautifully Maidi. measured. We're looking at a different game now. Well, Are there's എന്തോ resilience for you, ഇത്. Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For നോക്കടാ ഇത്. me, now they can go one better, possibly. അവിടെ ചങ്ങ ഇന്റെ എന്റെ വർഷം എൻ്റെ ഒന്നല്ല എൻ്റെ 5G കറങ്ങി കൊണ്ട് നിൽക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ 5G വേണമെങ്കിൽ വൈഫൈ ആക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം വൈഫൈ ആക്കൂല എൻ്റെ 5Gയിലാണ് എനിക്ക് കോള് പോലും വരുന്നില്ല എന്റെ ലോക്കൽ ആരാ നൂമ്പി വൈഫൈ കളി നിർത്തിയാടാ യു വോൺ ഓടാ ഉണ്ണയായിരുന്നു നിന്റെ അന്നെ കൊണ്ട് പറയക്കണ്ട ഈ പറ പറ പോടാ വൈഫൈ ഓന്റെ കുടം പോലത്തെ ബാക്കിനോ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന് ഇതാക്കുന്ന ബോധം ഇവനൊന്നുമില്ല കൊടുക്ക് ഞാനൊക്കെ കൊടുത്തു നിങ്ങള് വാങ്ങി മുടി മുറിച്ചിട്ട് എന്താ ആരും അഭിപ്രായം പറയാത്തെ മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് മുടുക്കനായിട്ടില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ അഭിപ്രായം പറയണ്ട ഇപ്പൊ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ വർക്കത്തുണ്ടാവില്ല അതെ കുറച്ച് മുടികൾ ചീന്തിയിട്ട് ലൈവില് വരാം എന്നിട്ട് പറ നിങ്ങളിപ്പോ ഡിവിഷൻ എത്രയായി ഡിവിഷൻ ഞാൻ പ്രോ പ്ലെയർ ഒന്നല്ല ഡിവിഷൻ എത്രയായി ചോദിച്ചേ ഞാൻ അശ്വതി അച്ചൂസേ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം എന്തുണ്ട് വിശേഷം കാണാറില്ലല്ലോ What a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. ഡബിൾ ടാപ്പ് Glad to ചെയ്യാം be here, Peter, and I'm ready to rumble. അതെന്ത് സ്റ്റെക്കടാ There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And Ribery! Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. എനക്ക് മൊത്തം No സെറ്റ് shortage of കൂളായിട്ട് pace കളിക്കുന്നത് nor intensity. Exactly what's required when What on the the fuck, counter-attack. Now it's Shevchenko. Oh, good read. That's great positioning. So good from him.
Ribery unable to make it happen for all his good intentions. Is there any space for a shot? They've scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Calm, composed, confident. What a super goal. ഇത് ഞാൻ കളിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കളി Very much that this was in the script. Yamal was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാല് എന്റെ സെറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനക്ക് നല്ലോണം സ്റ്റക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമോ എനിക്ക് ചെക്കാണ് ഇപ്പോ ഇനി എന്റെ നെറ്റിനെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇല്ലില്ല അത് ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് അടിച്ച് കളി ആക്സിഡന്റ് അടിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ചാ എന്തിനി ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയോ? റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്റെയാന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് നീയാന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് നിനക്ക് മൈര നെറ്റ് കിട്ടാത്ത മൈര എനക്കല്ലേ ഇതാകുന്നേ പക്ഷെ എനക്കെന്താ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ ചൂട് ഫുള്ളാണ് എന്റെ. നീ എന്നിട്ട് ഡിസ്കോഡിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഡിസ്കോഡ് ഇരിക്കുന്നതിനെന്താ നെറ്റ് പ്രശ്നമാണ്. Hey bro, welcome to stream. Guys, വേറെ ആരും കേറിയാട്ടെ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് കാണിക്കല്ലേ. ഇത് മൊത്തം സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഏതാ? നിങ്ങളെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഏതാ? 60 FPS ഹൈ ആയിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഹൈ മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി. എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി. അല്ലാതെ വെറുതെ കിണികളിയാക്കന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല കളവന്. ഗെയിം സെറ്റിംഗ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡാ മൈര ചിലക്കലിഞ്ഞ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയ മനുഷ്യ ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി കേറി ചിലക്കല്ലേ വേണ്ടേ വേണ്ടഞ്ഞ് ഓട്ടസിനെ വിളിക്കുക ഡിസ്കോഡിലേക്ക് അടങ്ങിയിരുന്നോ. വിളിച്ചോ എനക്കെന്താ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം. ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കോളൂ നീ ക്രിയേറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒതുക്കനെ കൊണ്ട് I am the creator. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ അല്ലേ? വേഗം ടൈപ്പ് 14 85 44 00 44 കേറി വാ. കൂട്ട് എല്ലാം മാറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റിയതായിരുന്നു 15 ഇന്റെ കേക്ക് എന്നാലേ തല്ലാൻ പറ്റും. വേണ്ട 15 വേണ്ട അല്ലേ തന്നെ ഇവിടെ ലേഖ മൈര ഇന്ത്യയിലും കൂട്ടിയിട്ട് ലോകത്തില്ലാത്ത ലേഖല്ല അനക്കിപ്പം വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹേക്കറാണ് അണ്ടി എണിച്ചു പോടാ. മുടി എന്റെ അക്കൗണ്ട് ടീഷൻ കൂട്ടി തരോ? ശരി എന്നാലും എന്റെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലായിട്ട് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ബ്രോ കളിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് തന്ന അക്കൗണ്ട് ഇത്. എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഈ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതറിയുന്നത്. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് 2 സൂപ്പർ വെറുതെയാ വെറുതെ ഇല്ല പൈസ അതിനോടുത്ത് എനിക്ക് അനക്കാന്നൂടെ ഞാൻ അത്ര ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന അറിയാ. നമ്മളെ വിളിക്കൂല ആരാ പറഞ്ഞേ? നമ്മളെ പബ്ജി അക്കൗണ്ട് ഈ പബ്ജി അക്കൗണ്ട് ഒരുത്തൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
Well, what a sight this is. A beautiful evening. And the Zoro promise and of a Balchoni match go. that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. He's having a hit! Getting up there! Off the post! That's a fair try, but just off target. Well, he's missed a very good chance there. He might have got a little too much on that. He's done very well to take that back. Oh, it's come loose! Now it's Mbappe. This is Batistuta. He's on it. Can he get away? Cross needs to be good. It's out for a goal kick. Threads one in. And this is Shevchenko. Shevchenko! Shevchenko. The finish certainly didn't match the build-up. He did well there. Held his run enough to ensure he didn't stray offside. Well, what a remarkable couple of years it has been for this boy. So talented, so young. He conquered Europe with his country after his first full season at just 16 years old. His possibilities, Jim, do appear limitless. Well, the sky really is the limit, Peter. We've seen our fair share of whiz kids over the years, but I can tell you he feels a bit different. I mean, he even had the audacity to score in the title decider. He shows up. He'll try from distance. Oh, that was Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. And he's there to retrieve it. And that's really well manoeuvred. Mbappe. Well intercepted. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Not much subtlety about that challenge. We have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. No, he refuses to take the bait. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Madrid yet to have an attempt on goal. Pirlo cuts it out. And here's Yamal. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's through here. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's heaved it away. Hakimi. Guardiola. Nicely shaped ball. Little pass back. He's got no choice here. He had to go backward. He's having a shot! The keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it.
Beckenbauer tries to clear. He's had a shot! He's done very well to get to that. അടാ കുന്നെ കുറച്ച് ഉറക്കെ പറ കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് Madrid have their second corner now. Defending of the desperate variety. Mbappe shoots! Mbappe is magnificent! What is this? About as smooth as it gets. Half-time imminent. What a time to score. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So, temporary halt to the action. 2 meter ഹൈറ്റിലോനെ ഇറക്കണം ക്രോസ് ക്യാപ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 2 മീറ്റർ ജെബി കൊല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയറും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നൈജീരിയൻ കട്ടലൊരുത്തനുണ്ട് കറുത്തിട്ടൊരുത്തൻ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടാണ് ഇത് and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break though to force the issue that bit more. Madrid looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. So straight into the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up. And Ribery! Oh, the keeper's done ever so well. What is this happening? Clearly thought he had the beating of the keeper. വലിയ സ്കോഡായിട്ട് ഇറങ്ങിയൊന്നല്ല ചെറിയ സ്കോഡാണിത് എന്റെ വിഷമം കണ്ട എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ തന്നെയാണ് അത് നിനക്കൊന്നും തോന്നിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തരാൻ ചെക്കനെ തോന്നിയില്ലല്ലോ തരാൻ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്തോന്ന് പറയുന്നടാ മയില് അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ അടിച്ച് ഇതാക്കിയല്ലേ സാറല്ല എന്റെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളു ചെക്കൻ എന്നിട്ട് അനക്കുന്നല്ലോ കളിക്കുക അക്കൗണ്ട് നിനക്ക് അത്ര പോലും സ്നേഹമില്ലല്ലോ എന്നോട് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സ് വായിക്കുന്ന വൈരാണ് നീ എന്തിനാ ഇതാക്കുന്നത് Well, now it's a race for the ball. He'll try to keep this alive. He's gone for goal! അടാ പാസ് ഇടിയ മയില് പോയേ A Conte! A wonderful effort, all by himself. And you can see how the direct approach can work really well. It's Ibrahimovic! That is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Madrid really just need to be careful for the next 10 minutes or so. Deal with the pressure. Oh, easy pickings there. Conte. And it's Ribery. He's having a pop! That is decidedly lacking. If he sacrifices some power, he may control the elevation. Oh, he's having a go! Oh, nice. Just not quite. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? Well, I think he's concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, nicely intercepted. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Yeah. Well timed, excellent interception. Ribery. No, that's been intercepted. Hakimi.
Some intricate passing, looking to progress the ball. That's a good ball. Oh, that's horribly mistimed. Red card കൊടുത്തു ഇവർക്ക് മയർനല്ലോ. Presented with a golden opportunity here. വേഗം വരക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്താ? അടുത്തത് റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നില്ലടാ. പറയക്കണ്ട. നല്ലൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുന്ന സമയം ഉളക്കിയാല്. Quite a comfortable finish. Madrid leading now. And here's Ibrahimovic. Now Ibrahimovic! And that could have brought them level. Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. It's their second red corner card of the game. red card കൊടുത്തിനല്ലേ? സന്തോഷം red card കൊടുത്തിനി. Last-ditch defending, but that'll do. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Guardiola picks it up out wide. He's done well to get that clear. And they're back on the ball again. He's going to be disappointed with that. It's a pretty loose pass. Guardiola. Oh, good read. So good from him. And he's intervened well there. Very much into the last knockings. Ribery. Well, that looks a decent ball. Oh, it's a great ball here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 3 minutes at a time. Milan needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And that's it. Madrid pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Mbappe taking in the accolades, having been named. Guys, ആരെങ്കിലും നമുക്ക് കളിക്കാലോ. യെസ് ഒലിവർക്കാൻ അവിടെ മറ്റേ 2 സുന നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളിച്ചിട്ട്. റോ തന്നെ പാടറ. നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്യാം. ഗൈസ് ആരെങ്കിലും വാ. 1485 4400. ലവ് വോൾ ഇത് മറ്റേ ഇലോൺ തന്നെ. ഇത് മിക്കവാറും ഞാൻ തോക്കും. ചാൻസ് ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫോക്സി ലൈക്ക് ചെയ്യുമോ? എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മെയിൻ വലിയ സ്ക്രീൻ കൂടി ലൈവ് ചെയ്താൽ ആലോചിക്കാം. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. നാനേ ചന്ദ്രൻ നാനേ സുന്ദരൻ പോടാ ഉരുക്കുള്ളേ
എന്തൊക്കെ കേക്കണ വരാത് പറ്റുവെച്ചാ കേട്ടാ മതി. നിർബന്ധിക്കാന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. വേണ്ട. അവിടെ മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ കൂടി ലൈവ് തുടങ്ങിയില്ലേ? ക്രിയേറ്റിംഗ് ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വെയിലോണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ 107 മറ്റേ പെലയാ. ആരാന്നറിയില്ല, നമുക്ക് കളിക്കല്ലേ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So straight into the action. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Mbappe. And that's gone loose. That is ended up in no man's land. Duke going after that. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, it has to be the highly rated the perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, he has a real air of authority about him now as he... He's having a shot! It's there! Composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pele. Quarter of an hour played. Expertly cut out, really nicely done. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Batistuta is herring after that one. Guardiola. Passing is crisp and sharp. Oh, that's well spotted. Anderlecht definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Oh, takes a shot! And there's a goal! They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful. Oh, he's taken out, that'll be a foul. And that's going to be a booking. Come on, bro! It is a fair distance from goal. I'm not sure if he'll have a go. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Kaka. Looking to pass their way up the pitch. Mbappe going... He'll try from distance! Sorry. That wasn't the worst effort in the world.
Well, distance never seems to be an issue for some players, and he's certainly one of those. The opening was there, I guess. Worth a try. It's full on! It's a goal! And they've got their lead back. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Anderlecht have their lead. Mbappe, Batistuta. It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping. Pele conjures time and space where few can. He might be in here. Pele! അടെ എന്തോന്നട ഇത് ഇവനൊന്നും പാഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പെലേനൊന്നും. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a അതാണ് bit ഇഷ്യൂ. silly. നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിമുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവ കൂളായിട്ട് തട്ടിയെടുക്കും. ഈ കുരിപ്പിനൊക്കെ ബോൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ തട്ടിയാൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? അടെ എവിടെയാടാ That has been cut short. Pele. Yepek poek swayar onbad mudiyante manileke swagtam. Rodri proves too എടാ strong. ഇതിനും എന്തിനാ? that is a foul. No second thought, a straight red card. Well, there may be some Come on, scope man. for debate over the seriousness of the Thank offence, you for but the none MuDiYan over its fan membership, repercussions. Foxy. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. കില്ലിടും നേരം ബാക്ക് നിട്ടല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇതിനൊന്നും റെഡ് കാർഡ് കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതെ, ഒരാവശ്യമില്ല റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കണ്ട, വെറുതെ ചെയ്തല്ലോ. And it's Carvajal. Flings it across. Well, he got rid because he was under pressure. And that is the end of the first half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Substitution. So the action resumes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. എവിടെയല്ല That'll be a throw-in. നമുക്ക് Adams. Silvestre. And it's Guardiola. Kaká. Neymar. And this is Batistuta. He's shifting through the gears here. Oh, and he shoots! വേണ്ടേക്കിന്റെ കാലിന്റെ സൈഡിലോട്ട് പോലും അവിടെ നിന്നാലിഞ്ഞ് ഇതാണ് വിഷയോ. Tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. ഇവന്റെ സൈഡിലോട്ട് So പോലും now the difference is 3. Oh, what a ball! Big chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Silvestre is there to clear. Tonali. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Oh, he's managed to get himself offside. എന്തോന്ന് മൈൻഡ്. Hakimi. To Guardiola.
And it's Kaka. And this is Batistuta, looking to play him in. Shoots! And he scores! എന്തോന്നറിയ ഇത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് സൈഡു Tries to play it through. Mbappe has the space to scheme. Pele. Jordan Henderson. Pele. Looking for options for movement. Tonali. Alonso. And he's there to get it away. And it's Batistuta. Jordan Henderson. That's a little off target. Tonali. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Batistuta. Now it's Pele. Oh, he's bustling through. He's had a shot! And that is well cleared. It's a throw-in. AKG gamer. Sorry, AK gamer അല്ല. Gamer. Ebro industry. Kaka. Now Tonali. Pass is coming off in quick succession here. And it's Van Dijk. Passing nice and neat. He's a sharp little ball here. Pele, whose purpose now is to complete a hat-trick. And now the breakaway. Guardiola. Oh, good ball. There's the shot! He's got a goal! They're back within reach! ഞാൻ പ്രോ പ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല Just കളിക്കുന്ന how do കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ they ഞാനിപ്പം contain him? Well, he had to deal with an awful lot of സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ unwanted പേര് തന്നെ attention, കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് but his tenacity won the day. Madrid may be down, but not out just yet. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Owen must have made the worst possible choice there. It was crying out to be released left. Now that looks a decent ball. Now it's Batistuta. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that is as far as it goes. Yes. Well, here is a defeat ഞാൻ that ഷോർട്സ് may hit ലൈവിന്റെ them കമന്റ് hard, ബോക്സിൽ and you can ഇട്ടിട്ടുണ്ട് sense മറ്റേ that all ടീമിന്റെ around us. കോഡ് Things going pretty awry, and the outcome ടീം in the മറ്റേ end മാച്ച് കോഡ് virtually unavoidable. A quick reminder today Madrid. that ഇതിലൂടെ നൈസ് കളിയുടെ നൈസ് കളി നീ ഇറങ്ങിപ്പോലെ ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്യണ എടാ ഞാൻ ടീം കോഡ് അതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ കേറിക്കോ വണ്ടക്കാശത്തിലുള്ള റൂം ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട്
വരണേ നീ. AK ഗെയിമർ മുടിയന്റെ മുടിയാ മഞ്ഞിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയത് കൊടുക്ക്, ചിലപ്പോ കേറാൻ പറ്റൂല. അതല്ലടാ കേറാൻ ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്തവർക്ക് കേറാൻ പറ്റാനുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് കേറാം. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം. ഡബിൾ പക്ഷെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റവന്റെ ലൈക്ക് പേര് ചെയ്യുക. ശരിയായ കേട്ടോ. ഷോർട്സിലുള്ളൊരു ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ലൈക്ക്. ഈ AK ഗെയിമർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, എന്താണ് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങായിരുന്നല്ലേ. അവിടെ വേറെ ആരും ഉണ്ടോ കയറി വന്നാല്? ഇനി കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വരണേ ലൈവില് കേട്ടാ. എന്നോടാ ആ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പിന് ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഇനി ചാടിക്കണ്ടിട്ടാ. പിന്നെ ഇത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് കേരള പോയി ആരുമില്ല, എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ മാച്ചായിട്ട് കളിക്കാതെ. ആരില്ലല്ലേ, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. കേരള പോയി ഉണ്ട് കളിക്കാൻ. ഒരുത്തൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പം വരാന്ന് വരണോ? വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണോ? എന്നാ കേരി. മുടിയാ ഞാൻ വരണോന്ന്. ആ കേര്, ആരായാലും കേരിക്കോ. ഇത് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ആക്കി എനിക്ക് കേറാൻ കഴിയൂല. എന്നാ മതി, നീ കേറണ്ട. ആരെയാണ് മുടിയ? രസല്ലടാ, ഇതൊക്കെയല്ലോ രസങ്ങള്. പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണോ? പിന്നെ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം. 1498 92 73 92 73. നീ അത് ഏത് അണ്ടിക്കൂട്ടൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നല്ല, എന്റെ വേറല്ലേ പേര്. അന്നൊരു അണ്ടിക്കൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ കളിക്ക്. ഞങ്ങളെ ലൈവിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ടിപ്സ് ഒന്നും തരണ്ട പറയണേ. മുടിയന് പറ്റിയ പേര് അണ്ടിക്കുട്ടൻ. അടാ അത് അവന് പറ്റിയ പേര്, നീ എന്തിനാ എന്റെ തലയിലിടുന്നു ബ്ലാഡി ഫൂൾ ചേറ്റേ. വൈ മീ சொல்லுங்க. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണേ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തൊന്നും ആയി പോകുന്നില്ല. ആടാ ആർക്കായാലും കയറാം, ഞാൻ ഇന്നയാള് കയറിക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും കളിക്കുക. ഒരു നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റാ വേണ്ടത്. ഇതിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല.
അതെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? അന്ന തൊപ്പി ചെയ്യുന്ന കമന്റ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തോ? അമ്പൂത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട സംഭവമല്ല. അടുപ്പ് കൂട്ടിയുള്ള സംഭവം എന്താണ് കൂടിയാണ്? അടുപ്പ് കൂട്ടിയല്ലേ 3 കല്ല് ഒപ്പരം വെച്ചിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ. എടാ ചങ്ങ ഇന്നല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്പണന്റിന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കണ്ട്. So welcome one and all to a ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഷോർട്സ് ലൈവില് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല, നമുക്ക് മെയിൻ ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 2 ലൈവ് റണ്ണിങ് ആണ്. ചാനലിന്റെ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് കണ്ടി കാണാം. Analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's a pretty loose pass. Over to the right flank. Ibrahimovic. Andrei Shevchenko, Peter, is a player who can hurt you in so many different ways. Striking all-rounder. Yeah, he's got the pace to get in behind, he's got the power, he's got the aerial ability, the versatility, the work rate. Kaka! It's loose now and they want to get it back. Delivered low. Ribery. That's good running with the ball. Now he's running away. Ribery! And he looked every bit reassured. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. അല്ല അതെങ്ങനെ ഈ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നത്? നമ്മളെ എംബാപ്പെ അങ്ങനെ ഓടുന്നതാണെന്നില്ലല്ല. This corner. Rodri getting this one clear. And now they can spring out of defence. ഓടുന്നോണ്ടല്ല കാലിലോട് നോക്കിട്ട് വൈകി. Yamal receives it in a wide position. And they're quick to get it back. And it's Ribery. Oh, now here's an interesting matchup. He's going for goal. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with Why are you laughing, Manudi? So it is still 0-0. Now it's Mbappe. Passing is crisp and sharp. And he's cleared it out of harm's way. Munich have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Kaka conjures time and space where few can. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ഒരമുണ്ട് ഒരമുണ്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും. He's at Shevchenko. ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും. പാസ് കൊടുക്കും. And that has earned a few nods of approval from the bench. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Second corner of the game. വായിക്കാനും അറിയില്ല. Last ditch defending, but that'll do. Oh, what a chance! That is some save from Khan.
And he's quick to get rid. നല്ലൊരു സാധനമാണ്. I know you. ഓ എന്നെ അറിയാവോ? ഓക്കേ. ഇയാളെ അറിയാണ്ടല്ലേ He is through here. Real chance. എനിക്ക് ബിറ്റ്സ്കളുള്ളവരെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല. Very, very good. You can't ask for much more than that. Kaka. Now it's Mbappe. Pass is just off target. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Roberto Carlos. And it's Ribery. It's Pirlo. That's really well manoeuvred. Guardiola. Can he get it through? Nice interception, well timed. And he's heaved it away. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Shevchenko. And here's Yamal. There will be 1 minute added time. Mbappe. And it's Ribery. എന്ത് മയിലാണിത്? സൈഡിലൂടെ പോയിട്ട് ബോൾ തൊടുന്നില്ലോ. മറ്റേ സുനേനെ വരുന്നതിനും പ്രഷറാ. ആ അത് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ടും അത് എടുക്കുന്നില്ല. എനിക്കിതാ മനസ്സിലാവാത്ത നല്ല ഇருக்கு. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And hostilities. That is Stutter! That's another chance. അല്ല ബാറ്റ് ഷൂട്ട് Great defending, strong and determined. Ribery is always looking to play quality balls. Oh, it's come loose. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Costa Curta, now the ball in. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Goes for goal. Surprise. Who else? The ideal time and the ideal man to do it. This is going to liven up the second half. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Neither of these two want to come off second best. He has found the way through. Lovely bit of skill. Van Dijk. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Passing and Ribery! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. Oh, good climb! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Hussein certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Excellent challenge there, uncompromising. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shot. Press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He came in hard, very hard. Now it's Yamal. So, Jim, what are you thinking? Madrid
are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Ribery looking understandably energised after his goal. You would think that now would be a good time to consider some changes. It's about risk-taking and boldness now. Are Are we everybody going are to see any pass activity from the on. bench? That has been cut short. Hakimi, Guardiola. That has not gone well. Start Shevchenko. He's a sharp little ball here. Munich clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Shevchenko! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. And it's Kaka. നിങ്ങളെന്താവും And here's Batistuta. No, again, there's no way through. Ibrahimovic. Ribery. Good driving run. That's going across goal. And that is out and behind. It's a good block. ഇടയ്ക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം കളിക്കുന്നത് പിരാന്താവും കാർക്കായൽ ഇത് So their fourth corner of the game. Mbappe tries to clear. And it's Ribery. Oh, face. He's having a pop! It's off target and by quite a way. Yamal. And this is കണ്ടാടാ കാലിലുള്ളൂട്ടിയാണ് പോയെ ball if he can get there. And the shot! കാലിലുള്ളൂട്ടിയാണ് അതിന്റെ സാധനം പോന്നെ Yamal! Sumptuous finish, an absolute joy! And surely that does it. Perfect time, decisive strike. മറ്റേ കേളല്ലേ Stylish in the extreme, a delicious goal. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. കാലുമ്പോ തന്നെ So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to... He's having a hit! A real chance. Bro, and you a got a new real subscriber. let-off. Hey, KB, this is John. Welcome to stream. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Hi. And that's that. 3 minutes add-on time എന്ന് Well, that പറയുമ്പോഴത്തേക്കും was 3 a minutes അല്ലേ frustrating game. They were at times cohesive, very പിന്നെ capable. റീബറിന്റെ മറ്റേ നല്ല but ഷോട്ട് undone തന്നെ by an വന്നത് opponent who simply did a better ഒരു സാധനം ഉണ്ടായില്ലേ ലോങ് ഷോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ന്യൂ കാർഡും ഇല്ലടാ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അടുത്താണ് കളിക്കുന്നത് കേറിക്കോട്ടാ ഞാൻ ഷോർട്സ് ലൈവ് മെയിൻ ലൈവ് റണ്ണിങ് ആയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ലൈവ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ലൈവ് ആണെന്നുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ചാനലിന്റെ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് സെക്ഷനകത്ത് 2 ലൈവ് മാച്ച് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് കയറിക്കും ഒന്ന് ഷോർട്സും ഒന്ന് മെയിൻ ലൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ലൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ എന്തൊക്കെയാടാ പേര് ഈ കൈ വല്ലാണ്ട് വേർക്കുന്നടാ അതുണ്ടാവും 5 മണിയായി എല്ലാരും നല്ലോണം വൃത്തിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടാ വെള്ളം കുടിക്കാണ് ഇതിന്റെ രോഗങ്ങൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെന്താടാ റെഡി കൊടുക്കാത്ത സവിത്ത് ബാവേ മോനെ കുട്ടടാ
ഇതാണ് സ്കോഡ്. ഇതിനകത്തുള്ള സ്കോഡ് മാർട്ടിൻസ്. ഇത്രേ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. എൻ്റെ OG അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കുറെ ലെജൻഡറി പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 2023 അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഇവനാണത്തോ റെഡി കൊടുക്കുന്നില്ലടാ. എന്തോന്നറിയ ഇത്. ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടാ. ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഗൈസ് ലൈവ് കാണുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോ. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നയാള് കേറുന്നില്ല. മറ്റേ റൂം കോർ അടിക്കുക ഇതാക്കുക. ഇന്നയാള് വന്നു ഇന്നയാൾ വന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ. എനിക്ക് റൂമിന്റെ ID കോപ്പി ചെയ്യുക. കളി കഴിഞ്ഞ അവിടെ ആരാണോ അടുത്ത കയറുന്നത് അപ്പടെ കയറിക്കോളുക. ഇന്നയാൾ കയറിക്കും ഞാൻ പറയില്ല. ഹൗ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ മറ്റേ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ഒന്നുമല്ല. ഇവരെന്ത് ശോകടാ. തീരെ ഇതാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡ് എടാ, ഞാൻ റൂമിന്റെ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. പുറത്തോടെ പോട്ടെ. വിളിച്ചല്ലോ. എന്തുവാട് ഇവനെന്നാളെ കളിക്കുന്നത് റെഡി കൊടുക്കാണ്ട്. ചെക്ക ശരിയില്ല കേട്ടാ. ചെക്ക ശരിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കടാ. സമയം തീർന്നിട്ടായതുള്ളൂ ഇതല്ലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. DM Fangerman. എടാ
അല്ലേ ഇനി മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ മറ്റേ കളി കയറിപ്പോയി. ഇത് എനിക്ക് ഇത്ര സമയം ഉണ്ടായില്ലേ ഇനി പറയാ. മാച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പറയണോ? So it's away we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's... He's in, one on, shapes to shoot! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Mbappe! എന്ത് ഷോട്ടാണ് നീ ഷോട്ട് ചെയ്യേ? Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Kaka! Nearly, but എന്ത് not ഷോട്ടാണ് quite. പോക്കിയോയെ? Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. സബിലുണ്ട് പ്ലെയർ. സബില് DMF പ്ലെയർ ആ കിമിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Kaka. And it's made its way to him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to play it through. Kaka. Looking to pass their way up the pitch. Batistuta. He'll try from distance. ഒരുത്തിന് അടിച്ചിട്ട്. It's their second corner of the game. Tries a shot! No, it just wouldn't sit for him. Tonali really needed everything to come together then at the precise moment. Not easy. Corner number 3 coming up. Batistuta! He doesn't look too happy with that. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made... There's the shot! Goal! Unstoppable. Just how do they contain him? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. You felt it was coming. 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And he's taking no chances there. Kaka. And the pass is intercepted. Camavinga gets over and intercepts. Azar. Now it's Batistuta. Oh, nicely intercepted. Madrid very much in the ascendancy and with a goal to their name. Looking for the run. Oh, he'd have done well to reach that. Well, the run has been sold a little bit short there. Argentina clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. This is a promising build-up. Hakimi. Can he get it through? Rodri is wide and looking to get onto this. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. 30 minutes gone. Kaka. And this is Batistuta. And he's made sure that's not getting through. And he's cleared it out of harm's way. Van Dijk. Spread to the right. Hakimi has it out wide and in space. He leaps for it! And kept out by the most elastic of saves. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. Madrid really should be happy to let this half run out now and go again second. It's Azar! It's run loose. Who's going to get there?
And he's heaved it away. Kaka plays the game a step ahead of almost anyone. Batistuta, expertly cut out, really nicely done. Well, that looks a decent ball. He's had a shot! And it's in! Yeah. They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football match. And the shot! And yes, it's there! Into the lead once more. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he would... Can he finish? Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? And this could be the final action of the first half. That's a decent clearance. Soboslai! Kaka, whatever he had in mind, that was not it. Good. And the finish! Hey, And yeah. that's a good finish. They're level in Clear ആക്കേണ്ട സാധനം ഞാനവിടെ വെച്ച് നീട്ടി കളിക്കുന്നത്. Analysis of the goals should take a... That's the end of the first 45. Madrid are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. So straight into the second half. Madrid have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Kaka really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Kaka. Well, there's a probing ball. It's a good spell of possession, this. Can he finish? And he's done it! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners. Oh, shooting chance! Well, that is commitment to the cause. Corner number 2 then. Adams attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. He steps in, and that's the end of that. എന്തുവാണത്? Tries to pass it through. Neymar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. പോയി തോന്നല് ഇവ പൈസ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക
ഗൈസ് 1 മില്യണിന്റെ ഒരു 3-4 കൂപ്പൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്നാല് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടൂല, അത് വേറെ കാര്യം. ഈ BGMI പോലെ തന്നെയാ ഈ പെസ്സാറും. ഒരു തേങ്ങ തരില്ല, നമുക്കൊരു തേങ്ങയും തരില്ല. ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കും, നമുക്കൊരു പിണ്ണാക്ക് തേങ്ങയും തരില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. റൊണാൾഡിനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലായി എന്നറിയാം. ഓൺലി ഐ എം ആസ്കിങ് റൊണാൾഡിനോ, നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നിനക്ക്. I'm asking only one epic. അല്ലേലും ഈ ഫുട്ബോൾ തെണ്ടി പരമ ചെറ്റകളാ. ഒരു തേങ്ങ നമുക്ക് ഒരാൾക്കൊരു തേങ്ങ തരില്ല, അങ്ങനെ അമ്മാതിരി എച്ചുകളാ. ഇതൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് നന്നായി പോയിനല്ലോ. ഞാൻ പോകുന്നു. ഗൈസ് കളിക്കാനുണ്ട് ആരെങ്കിലും? കേറിക്കോ. ആരും കേറാം. 15, 22, 42, 0 ഉണ്ട്. ആരും കേറാം, ആരും കേറാം. പീപ്പിൾ ഗെയിമർ വെൽക്കം ടു ശ്രീ. ആരും കേറാം. ഫ്ലൈങ് ഹൈ കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മാച്ചിങ് ടൈം 8 മിനിറ്റ് ആണ്. പെനാൾട്ടി എക്സ്ട്രാ ടൈം എല്ലാം വെക്കാം. എനിക്ക് ഗുഡ് കണ്ടീഷനും ഓപ്പോസിറ്റിലൊരു ടെറിബിളും വെക്കാം അല്ലേ? എടാ ഞാൻ കേരട്ട. എടാ പീപ്പിൾ ഗെയിമർ ഞാൻ മെയിൻ ലൈവ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ 2 ലൈവ് കൂട്ടിട്ട്, അപ്പൊ 2 ലൈവില് കമന്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ലടാ, കണ്ടില്ലടാ, DMF ഇല്ല, കണ്ടില്ല. എന്റെ സബിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ മാറ്റാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഇവനല്ലേ? അവന് കിമിച്ചിനായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഡബിളുണ്ട്. എടാ വേഗം 777. എടാ മുത്തേ, എടാ റൂം കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചോ. കളി കഴിഞ്ഞവിടെ കയറിക്കോ. ഇന്നയാളോട് ഇങ്ങനെ പേരടിച്ചിട്ടൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇതാക്കില്ല, റിക്വസ്റ്റ് പോലും ഇതാക്കില്ല. കാരണം റൂം അടിച്ച് കയറിനാടെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ആരും കയറാം. പിന്നെ ഇന്നയാളെ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടി കയറാം. ആ സ്ലോട്ട് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാട് കയറാം. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much... It's Inzaghi! The finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside.
This is a promising build-up. And here's Mbappe. Tries one from range. And he can thump it away. And they're quick to get it back. Roberto Carlos. To Hazard. Knocks it into space. Silvestre. Chouameni looking to pass their way up the pitch. Kaká. And it's Stojkovic. Mbappe. Oh, this looks sharp. Expert. എംബാപ്പെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേറിയാണ് And he's സുഖമായിട്ട്. there to get it away. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Kaká. Shot, surely! Goal! Yeah, to see it Oh, unfold pinne. as succinctly as that, it looks അന്തപ്പിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു telepathic. വർത്താനം. So, a breakthrough already. Kimmich. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Adams promptly onto that, and that is that. And it's Stojkovic. Now it's Inzaghi. Kaká. Madrid already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Oh, no joy this time. Nicked it back promptly. Lovely pass, but can he get... There's the shot! Same again, same outcome. Kaká. Madrid really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. അയ്യേ. And they've got a throw. And he's managed to gift it back. Now it's Kaká. Oh, that looks a cracking ball. Now it's Mbappe. Just miss. Now this could be a chance. Not the most accurate pass. Adams. Madrid always have been a side that are known for pressing. Inzaghi! And how good was that? Area That is മതിയല്ലേ? a gem! An absolute gem! They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That's wonderfully done. And he shoots! And again! And it's in! And they get themselves in front! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. And the shot! Oh, And that's a man. tiny finish! കിടിലം പോലത്തെ ഒരു ത്രൂ പാസ് ആയില്ലേ? No time at all! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Great chance! Oh, the ball's run loose here. Fuck, man. That's a throw. ഓപ്പൺ ചാൻസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോളിന്റെ കയ്യിലും അടിച്ചു കൊടുത്തില്ല വൈദ്യുതി. Guardiola tries from a long way out. Gave it a go. വേറെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Nice looking ball. He's being urged to shoot. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Mbappe. Oh, nicely intercepted. Messi. Nicely weighted ball. And it's Stojkovic. Batistuta. To Guardiola. ചെക്കിങ്ങിനാ 3 minutes at a time. Messi.
Stojkovic. Hakimi എന്നാ clears it സ്റ്റെക്കിങ്ങനെ away. മയില് പണ്ടാരോ. And this could be the final action of the first half. And it's hoisted clear. Kaka. Batistuta. Guardiola. And we've reached half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to Niyal, follow. what is it, bro? The score at half-time, 2-2. 2-2. Only subscribers in a They മലയാളിയാണോ? അല്ല ബ്രോ, ഐ എം നോട്ട് മലയാളി. ആര് പറഞ്ഞു? നോ ബ്രോ. अरे क्या बात करते हैं? मेरे को मलयालम मालूम नहीं, मेरे को मलयालम समझ नहीं आता है. Madrid get the second half started. Madrid clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. He's having a shot! Batistuta! Glorious! Well, what a restart this has been. A top player striking early. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നയാളെ പറയുന്നില്ല. റൂം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് കേറാം. That was a stunning finish. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Madrid have their lead. Hakimi, and it's Chouameni, and it's Guardiola. Now that looks a decent ball. Madrid are clearly enjoying a very good shapes to shoot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഇല്ലേ എടാ മുത്തതിന് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരണ്ടിട്ട്. Madrid have their ഇത് വേറെ ഐഡിയ ആണ്. ഈ ഐഡിയ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേ. That has earned a reprieve for the time being. Tries to play it through, and the shots. എടാ നോക്കട ഗോള് കൂളായിട്ട് പോന്നെ. ഈ റൂം കഴിഞ്ഞാല് റൂം ഐഡിയ പിൻ ചെയ്തിട്ട് കേറി കൊണ്ടു. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. And that means just one thing: match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Madrid drag themselves back again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. Applies the finish! Sharp and fitting, but not quite. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Now it's Mbappe, looking to play him in. Messi. You would think that now would be a good time to consider some changes. അവിടെ കണ്ടിട്ട് ബോളിന്റെ മൈര് സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് വരെ. Now, are we going to see any activity from the bench? Well, that pass isn't the best. Oh, that's a chance for a shot. അടിച്ച് പുറത്താക്കേണ്ട ബോള് ഞാൻ ആടുന്നു. And the game is well and truly turned on its head. പുറത്താക്കേണ്ട ബോള് ഞാൻ and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. He's got 4. That is remarkable.
സ്റ്റുഡിയോനെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റവനെ ഇറക്കി ലൊട്ടാറോനെ ഇറക്കി മാർട്ടിനസിനെ. മാർട്ടിനസ് അല്ല, മാർട്ടിനസ് ഫിസിക്കലുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ഉണ്ട്, കേളുണ്ടാ മിനിമം കേളല്ലേ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഒറ്റ സബും കൂടി നമുക്ക് ഏകദേശം 3540 സബ് എത്തിക്കാം. Substitution on the field, number 18, Mbappe. So changes afoot here, and from both sides. Madrid with the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they? Real chance! അവന്റെ കറക്റ്റ് ത്രൂ ബോൾ കറക്റ്റ് വീഴുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്ലെയറിലും. Bale is offering a wry smile there. 22, De Bruyne. Corner number 4 coming up here. Tonali. Number 19, Alvarez. Cleared without hesitation. Looking for the run. Shot a goal! And that has earned a few nods of approval from the bench. They're up to 5 corners now. You. Well, there's the clearance. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And the pass is intercepted. And here's De Bruyne. This looks promising. He's going for goal! And that could come back to haunt them. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter. And അവിടെ it's മൈര applause അടുത്തൂടെ all around പോയിട്ട് us എന്താ here. കളിക്കുന്നത്? Now he's got space here, and he's picked it up out wide. ബോളിന്റെ Madrid അടുത്തൂടെ have themselves a പോയിട്ട് corner, I think. Yes, they do. The corner count is rising. That's 6. Not pretty, but it gets the job done. Madrid are looking to go forward now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's picked out the run. Try to spin that positively. I certainly can't. Kante kept aware, and it is reclaimed easily. Aimed beyond the defence. He's on it. Can he get away? Can he get it through? Messi is in a really good position out wide. 4 added minutes has been indicated. Alvarez hits a shot! Well, now in he goes again. Mighty close. എടാ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈവിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂം ഐ ഡി. അതിനെന്തായിട്ടു എങ്ങനെ കളിച്ചാലോ കളിപ്പിക്കുക. What a game. Nice കളിയായിരുന്നു, Unpredictable nice to the very കളിയായിരുന്നു. end. Momentum shifting this way and that. ഞാൻ The ഇപ്പൊ kind of തന്നെ match തന്നെ as അയക്കാടാ. neutrals we all love to come and see. Your 15, reflections then, 22. Jim. This is a Madrid hard one to absolutely take, shocking but we'll here. be back stronger, Shockingly porous won't down the we? middle, which was painfully 42 exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. And അവിടെ ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ അല്ലേ? കേൾക്കും ആരാഴ്ച കേൾക്കും. ഇന്നയാള് കേൾക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആരും കേറാം.
ഇതാരാണ് കളിക്കുന്ന ഒരാള്? അടച്ചാങ്ങ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വിട്ടിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മോനെ. എനിക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല അതല്ലേ? കമന്റ് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് അതാട്ടാ. KL08 ആരാണ് കളിക്കുന്ന ആളൊന്ന് ഹൈ ആക്കുക. കമോൺ ബ്രോ. കളീനിടക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയില്ല, അതുകൊണ്ട് കളിക്ക് വേണ്ടി കുടിക്കാം. എന്തുവാണ് എന്തോന്നറ ഇത് പ്ലെയറിലോ? ഗോളി വരെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുത്തു വെച്ചിന്. എന്നാ പീപ്പിളെ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫുള്ളായി. അടെ കമോൺ ബ്രോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരും കേറാ. ഇന്നയാളോട് കേറി ഇന്നലോട് കേറണമെന്നും പറയുന്നില്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear ingredients for a showcase game. Cross spam ആയിരിക്കും ഇവേ. I'm Peter Drury and this is കൊല്ലർന്നൊരു പ്ലെയറിന്റെ 2 മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We are just getting started. That's a foul, no two ways about it. It's a straight red. He has been given his marching orders. And pubg are now forced to play the bulk of the game. It looked avoidable and unnecessary, but it makes you think that he was trying to intimidate. Mateus. There's an early warning shot across the bow. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. And it's Tonali. Nice interception. His positioning was spot on. Messi is firing after that one. While for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English... Lampard! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Tonali. De Bruyne. Rijkaard calmly anticipates. And Dijk was in no mood for any of that. Tonali. That's headed upfield. Nicely weighted. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Tries to pass it through. He's having a hit! And for a moment, time stood still. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Size really matters, and it's time to make it matter now. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter.
Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, he refuses to take the bait. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Knocks it into space. De Bruyne showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Bit of an appeal, but nothing doing. And here's Batistuta. Mateus. Lampard. Quality ball. Adriano. Takes the shot! And he couldn't quite find the target. Just couldn't quite control it. Nothing wrong with that. There could be trouble here. There's the shot! Goal! Milan! A horrible blend. A moment they could well have done without. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Milan are in front now, the game's only goal. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Madrid truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And the shot! Oh, it's come off the upright. No messing about, just bludgeoned away. Silvestre. And that interception was most necessary. Van Dijk. Silvestre is always looking to play quality balls. And here's Mbappe. De Bruyne. Really well manoeuvred. Mateus. And they win it back again. 1 minute added time. He's a sharp little ball here. And a chance! And they're threatening to fly away here. And a trademark move. And the whistle goes for half-time. Some first-half thoughts? Madrid are very much up against it, and that's given the manager a real headache as to how to get his players to regain focus during half-time. He's going to have to get amongst the players and really lift them to produce something close to the best football if they're going to salvage this. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And we are back underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So see if they can unsettle them. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Great chance! Euphoria, utopia, and they are with fun and fury, they continue to do their thing. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Oh, nicely intercepted. Nice bit of trickery. Adriano. And one more try. Good finish. Nice. They are playing them off the park. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. And now he has two. Things looking so easy, almost too easy here. He's gone for goal! Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press
as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that's been cut out, well played. Now it's Batistuta. Defending was strong and firm. Now it's Messi. Lovely pass, but can he get there? Look at the space here. He'll try from distance. If they want to counter, they could do with more speed. And he's picked out the run. Ah, he's given it away. Adriano. Tonali. De Bruyne. Almost 75 minutes on the clock now. അവിടെ എന്തുവാടാ അത്? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that could set him on his way. പാസ് കൊടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്ലെയറിൽ നോക്കുന്നു. And he's let fly. Oh, denied at the last. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. That's a lovely, neat pass. Madrid appear determined to play through the middle again. And guess what? It's the same result. Messi. He is through here. Tchouameni did well to emerge with the... He's going for goal. Well, now it's a എന്ത് race for the മയിലാടാ ball. അത്? ശ്ശെ. Incoming delivery. Silvestre. He's having a pop. Tries to play it through. Adams kept his eye on it, and he's there. And Messi. ഓ, മെസ്സിന്റെ റൈറ്റ് ഫുട്ട് ഇത്രയും പവറാ? He's produced a save to match. എന്റെ മോനെ, ചെയ്ത് സാധനം. A moment to try and place the cherry on the cake. Rijkaard trying to keep this in. Two minutes to be added on. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Lampard. Silvestre. And we're done. Madrid Nice, have nice, very nice. little in the way of excuses here. Simply having no answer to a Yeah, display shot that അടിക്കാൻ തന്നെ was പറ്റി. stunning, scintillating. ഷെറിൻ ബ്രോ, ഞാൻ ആ കേറ. നൈസ് 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 അല്ലേ എന്റെ? നൈസ് അല്ലേ എന്റെ? ഇടുന്ന കളി തന്നെ. നന്നായി 15 മിനിറ്റ് വെക്കാണ്ടെന്ന്. നെറ്റ് സീന് ബ്രോ.
കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നെറ്റിന്റെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ട് ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവിന്റെ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും, മറ്റേ ലൈവും കൂടി റൺ ആയിട്ടില്ല. മറ്റേ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിലും കാണാൻ പറ്റും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We are just getting started. Rijkaard is sporting a gilt. Olise! And that's what you call inspired goalkeeping. Olise clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, he's found support out wide. Oh, that's fabulous. Good read, needed to be. Nicely weighted ball. Aimed beyond the defence. Oh, well played, well sorted out. And it's Pedri. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a good engine, went out wide. Yeah, and you can expect another busy shift from him here. He's never shy. Chouameni. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So, we're seeing some conservatism here. Dani Olmo, big chance! He's delivered all right! And we have liftoff! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. No messing about, just bludgeoned away. If they want to counter, they could do with more speed. Silvestre is always looking to play quality balls. അപ്പുറം ഗോൾ വീഴേണ്ടതായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. Madrid are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. And here's Batistuta. That's a shade optimistic. Manchester always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. It's Morientes! Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Pedri. De Bruyne. Decent attempt, that. Just a little missed time. അതൊന്നാടാ, അതൊന്നോട്ടെയാണ്. Goal kick. 15 minutes till half-time. Now it's Batistuta. Hakimi. This is a promising build-up. Morientes gets on the end of things as a matter of habit.
That has been slung wide. And that has put paid to that. Morientes. Pedri. And this is Batistuta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Madrid truly have no need to panic. They can reassess at half-time. De Bruyne looking to pass their way up the pitch. Now it's Chouameni. Well read, and the danger is averted. Albert Ferrer can clear it away. Mbappe. Oh, there's a probing ball. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. De Bruyne! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. There will be 1 minute added time. Can he get it through? Hakimi. That's it, 45 minutes up. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Madrid unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Madrid really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Great vision. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. That's positional gold, the utilisation of space. And it's Kimmich. Oh, super ball! In towards the back stick. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. Silvestre. That has not gone well. Chouameni. Madrid still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Ball's played through. Pedro Neto. He's found a way through. That has been knocked clear. De Bruyne. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Oh, good-looking ball. Still no way through. The defending here is resolute. Olise. He shapes to shoot! Now, who's going to be first to this? Great ball, and he's in charge, surely! സൈഡിലൂടെ ബോൾ ഒരു ഒന്നര പിക്ക് ചെയ്യാത്തെ ഓന്റെ പ്ലെയർ ലപ്പാട് വന്നിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. Oh, good read. That was well played, well stopped. അവിടെ പാസ് കൊടുത്തു. And now the breakaway and the through ball. Shot could be on. Always Morientes! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And Dijk kept his eye on it, and he's there. Just a quarter of an hour to play. Knocks it into space. And he's in on goal. Manchester surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Takes a ആ shot. സൈഡിലൂടെ ബോൾ പോയിട്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല മൈരി.
And we have our very first corner. Adams can get it clear. And it's Rijkaard. Morientes. Van Dijk tries to clear. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Pedri. And he's intervened well there. Hara. Oh, he's going to be disappointed with that. Kimmich. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now it's Batistuta. Kimmich. And here's Batistuta. Oh, well played, well played. He's played it long. And that's it. They chased and chased, but it wasn't to be. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable. അപ്പൊ അടുത്താൾ വാ. ഇവന്മാരൊക്കെ കോഴയാണ് പോയി. അണ്ണൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ആരുമില്ല, ആറുമണിയില്ല. എന്നാ പിന്നെ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഗൈസ് നമുക്ക് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യല്ലേ. Oh guys, hope you guys enjoy my live stream. Say goodbye. നമുക്ക് വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഇനിയിപ്പം രാത്രി ഒരു കല്യാണമുണ്ട്, ചില്ലറ ചില്ലറ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ പിന്നെ കൈക്ക് സർജറി ഇവിടെ, ഈ ഒരു ഇത് എനിക്ക് സർജറിയാ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രാത്രി കളിക്കൽ നടക്കൂല. പിന്നെ മറ്റന്നാളെ വിഷു ആയി. 15-ന് വിഷു തന്നെ, 16-ന് കാണാം. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി, ബുധനാഴ്ച രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി. അപ്പൊ ശരി ഗൈസ്.